Selamlar arkadaşlar. Evet, bir önceki bölümde Cliffhanger'la karşılaşmıştık. Lou'yu kontrol ettik. Ekipman. Kişisel odadan çık, hadi bakalım. Bizi ilk önce 1. Dünya Savaşı'na çekti. Sonra 2. Dünya Savaşı'na çekti. Bu şifreler artık yavaş yavaş çözülüyor oyundaki. Geliyor hemen bir tane daha. Bağ kurmadık olur senle. Can I help you? Holy shit. John. Is that you? Kim lan? What are you doing here? My wife's checked in. I don't want to repeat it last time. Bu Can. Şey mi acaba? I'm so sorry. I didn't know you were that. Die Hardman falan mı acaba? Öyle bir şey geldi içime bir anlık. Ne bileyim, öyle bir içime doğdu. Araba bırakmışlar ya. Arabayı bıraktıkları iyi oldu. Sam, the west side of that region is covered by a massive target. Beyond it is Edgenut City, the last bastion of civilization you'll find. It's your final destination. Once you use the Cupid to connect it, the rebirth of a... And remember, Süper. we need you to bring... But before you cross the tar belt, there's one more... Hartman, neresi? Tamam. Sam, I'd like for you to bring first the Neymiş? doctor. Tuck them away in a pocket so you don't misplay. Second, her body shows no signs of necrosis, and I for one would like closer study may yield information that could prove instrumental in helping. Suffice it is 1 minute. I don't have much. See to your preparation. You'll find an efficient. Tamam. Şu robotlara niye şey yapamıyorsunuz? Allah Allah. Şimdi Hartman'ın laboratuvarı kurtarma kışlık gize yap. Bir git Allah aşkına ya. Getiririz bunu. Şunu alacağım. Ceset mi götürüyoruz abi ya? Kan torbası hepsi var. Dur bakayım, bir bakayım da. Bu ne lan? Ceset var, doğru. All right, Sam. Take care of her. And don't worry, she won't go necro. Milligan special. Be funny if these Ha of ours ended up being the key to saving us all. Hadi bakalım ya. Alabiliyor muyum bir şeyler ya? Ya bir bakayım. Malzeme değil. Sabunları alabiliyor muyum? Konteyner hasarı. Bunları alabiliyor muyuz? İptal. Tam gerek yok, hallederiz ya.
Tek hallederiz. Motora bineceğim bak, motor bırakmışlar. Neresi? Burası mı? Oraya gidelim de. Gidelim oraya da. Nereden çıkarız diye düşünüyorum. Dur bakayım. Abi ceset taşımak da ne bileyim çok sallanıyor. Böyle bir beden taşımak. Çok kötü bir his ya. Nereden giderim diye bakıyorum. Çıkabileceğim yerler var mı? Yiyebileceğim ya. Hadi bas bakayım biraz. Bas. Buradan çıkarız buradan. Vardı umarım buradan dedim ama yanıldım. Çıkış tabii ki yok. Ama şuradan var sanırım. Şuradan bir basarız. Hadi şurada. Nasıl bilmiyorum. Ha işte geldik, mis gibi motorla geldik. Adamın laboratuvarı da iyiymiş ha. Lan geliyoruz hep yanlış yoldan, ters yönden geliyoruz. Motorla şuradan insan olur mu ya? Stretch my legs. Ya hak, bismillah. Delivery complete. Displaying performance evaluation.
Request to join UCA. Registered. Awaiting Cupid connection. Kalp şeklinde. Heartman ya burası. Kalp adam. Termal dolgu. Baksana hadi de. Please proceed into the facility with a cadaver. Good work. Bizi de Heartman'ın okuluna götür. Götürelim. İnceleyecek ya. Bu ne abi, oha. Oha çok iyi. Please proceed into the facility with a cadaver. Dur lan. Yalnız sakin. O ne lan, tekrar bilinene kadar kalan süre. Ne diyorsun ya? Bütün karakterlerin hikayelerini de öğreniyoruz. O da çok iyi bir ayrıntı. Die Hardman'ı herhalde en sona saklıyorlar. Mama'yı öğrendik. Şimdi Heartman'a geldik. Deadman öğrendik. Yavaş yavaş karakterleri öğreniyorlar. Ne hikayelerinde, kendimizde ufak ufak aralarda. BB var. Cliff var. Oha, şeyi çalıyor, konçertosu. Ufak ayrıntı ama güzel detay. İsmini unuttum şimdi. Hardman. Adam kalpsiz mi oğlum, ne bu? Bak kardiyak. Administering shock. Stand clear. Uzak dur lan, çekil. Oğlum bu nasıl bir hayat, bu nasıl bir... Well, you certainly caught me with my pants down. 21 dakikası var. Glad you could make it, Sam. I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Ah, please lay her down there. Still no sign of them. You know your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach and then return. Araştırma için mi 60 deaths yoksa? and 60 resurrections per day. Oha. 60 opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the sea an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. 218.500 kere işte. Gidip mi geldin kıyıya, ne yaptın? I see myself in that crater. My wife and my child. It's like looking at the shape of my heart. The doctors called it myocardial cordiphomia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Heartman's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. I would induce cardiac arrest, 3 minutes at a time, and search for them,
day after day after day. Also, you could say goodbye. Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death would see us reunited, then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. Tabii canım. And after a while, they started calling me the beach scientist. Hartman. I'm glad we could have this conversation. Oğlum sürekli ne elini uzatıyorsun ya? Anlamadım mı? A body that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. What's wrong? Where's the other thing you were supposed to bring? Ah, found it. Behold. Oğlum sen... Wait, dead man. It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. Bebeği vardı ya. Ona bağlıydı ondan mı Body acaba? that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. I must go back to the beach and look for my wife and child. Git One sen git ya. person, one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them. Even if my every visit raises new questions, I'll have my answers one day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War era soldiers wander the beach a century after they fell? Biz de vallahi merak ediyorsun. Normally the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Hadi ya çabuk. Çözseydin. Çözseydin bize de söyleseydin abi ya. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling the strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. Ulan Higgs. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back?
Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 5, 4, 3 dakika. 1. Kötü oldum ya. Kızı. Antika plakçalar. Şuraya bakabiliyor muyuz? Bir şey var mı diye yokluyorum ama. Balina iskeletinden ne ara bunları dekor süper yalnız adamın ha. Sanatçınızın ikinci görünme. Başka var mı izlemediğim bir şey? Kaçırdığım bir şey var mı acaba? No luck. Visit 218,550. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially onerous. Defecation, pollution, nutrition. Adam kalbini çantada taşıyor ya. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one. And intercourse, I suppose. Verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about either. Do you read, Sam? Listen to music. Watch films? You know, I keep busy. I have a collection of music, television shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window. Or from before the Stranding, of course. But honestly,
The 21 minutes I spent here, Bakacağım ona var mı gerçekten. all downtime. Mutlaka vardır, Kojima koyduysa da. Time spent waiting to go back to the search. My body may be present, but my soul is on the Gönderme beach. de var oradan 21'e de. I'm already dead. Az çok işte anlamaya çalışıyoruz. I know that feeling. Lost my family in an accident. Well, I never expected you to open up to me. As it happens, I've read about your circumstances. I lost my family in an accident too. Ortak yönünüz var. Maalesef. I was in the ICU having heart surgery. Out of town, in the city. Bu da kalp ameliyatı sırasında yakalanmış. When it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void outs. The city and the hospital were spared the worst, but the shockwave knocked out the power and my life support. I woke up on the beach. Bu nasıl bir senaryo, bu nasıl bir hikaye ya. Böyle bir deneyimi başka bir oyunda göremezsiniz bu arada. Garip, çok insanı garip yapıyor ya. Bak rejisörleri falan da var. Taşıyıcı mı artık onlar ne? What happened? UCA üyeleri herhalde. What's going on? I saw my wife and my daughter in the procession. Hey! Aha. It's me! Where are you going? Wait! Sen ölmedin ki. Onlar öldü Don't mü leave acaba? without me! No! Don't go! Please, don't go! The ICU's backup generator kicked in, and I was brought back to life by the defibrillator. Exactly 21 minutes after my heart had stopped. And that was the last time I saw my family. It's my damned heart's fault that we were torn apart, but it's also the reason I'll see them again someday. It defines me. Ölürdüm diyor I yani. am Görüyorum. Hartman. Görüyorsunuz değil mi? Ever since, I've walked the beaches of others. I follow my family's footsteps for a while, and when I get tired, I return here to Bir bu böyle devam continue my eder ki. research. It's funny though. Even when my heart stops, the pain lingers. You have any family photographs, Sam? Pity. Var lan, niye göstermiyor? You mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Oh, of course. There's a prep-your-own station in this area. Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory. It's trying to tell a story, one that goes back to the very beginning, one that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the chiral network. Amelie proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search, this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period, when the dinosaurs died out.
The assumption being that the last ones lived here and here alone. You see, hiding in the earth then are memories of a major mass extinction. Clues that could tell us how to survive our predicament. Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. The past informs the present and aids us in building the future. She was careful to impress that upon us before she went west. 3 minutes to cardiac arrest. Shut up. I'm putting you on mute. Oğlum ölü şey olacağım lan. We began to observe unusual activity in the tar belts outside Edgenot City. Vast quantities of tar began surfacing, spreading, consuming many of my colleagues, as well as a chiral waste station. The whole incident defied explanation. You think Higgs is to blame? I don't know, but we needed that way station. It was essential to expanding the chiral network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Nothing like the knot cities, that's for sure. But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Amelie. Afterwards, Anladık, tamam. we can get back to the important job of researching the deaths. Oğlum. Yerler şeymiş. Oha süper. Bilerek yapmış herhalde. Don't worry about him, Sam. The air mat floor absorbs the impact. Lan yine mi sen? Garip adam mesela. Süper olmuş yani. Sam, you heard it. Yarın beni alırım. You can grab the order at a delivery terminal. Evet. Our ultimate objective in this region is to build a replacement for them. The first step is to put a shelter with our site. Now, we don't know the first thing about them. That's a concern for us, but we won't know more until we get to Edgenot City. And that means connecting this. You should start with the geologist and the paleontologist. The latter. That way, you can finish the delivery and link up the final site. Once all three are on the grid, come back here. Jeolog. İlk önce jeologdan paleontologa, oradan ebedeva biyoloğuna gideceğiz. Tamam. Then we can get to work on the replacement. Tamamdır. Bir dakika, 20-80. Tamam. A geologist of ours has been studying fossils as part of his research. He's been out there conducting excavation. No doubt the result of excessive exposure. Until the site is properly decontaminated, nor will his head. So we need you to bring him some chiralium. Administering shock. Stand clear. Geliyor. Bizimki geldi yine. The stratum the team was investigating at the time of the infamous massacre. It's the most recent of the big... In any event, can you guess what it was? A fossil, if that is indeed what it... Therefore, Sam, it is essential that you deliver. One more thing. For this run, you'll be a Bridges paleontologist working on a dig says he needs it. Apparently, the fossils he wants to study are there. Now, hopefully, I don't need to tell you to be extra careful when make sure you keep that container in one piece. Hadi salın artık ya. Thermal pad. Indispensable gear for cold weather operations.
Mola değil, pardon. Bir tane yap. Bir tane de hepsini taşıyabileceğiz mi? Sam, I'm sure you haven't forgotten, but you need any irregularities? Tamamdır. Takım askısı nasıl? Takım askısı nasıl? Takım askısı nasıl? Bir düzenle bakayım bir sen. Otomatik süper. Süper. Çok mu ağır olduk ya? Ana. Çok mu ağırız? 126 kilo. Tırmanma kazı. Geldi Türkiye. Ağır oldu biraz ama. Şimdi. İlk gideceğimiz jeolog. Jeolog nerede? Burada. Tamam. Sam, so Hartman told you all about the lake. How the attack that created it changed his life forever. Not only did he lose his family, he very nearly lost himself. For 21 minutes, he was in a state of cardiopulmonary arrest. Under normal circumstances, he would have died. Therapeutic hypothermia saved his life. But the 21 minutes he spent on the other side had a lasting effect on him. Perhaps due to the shock, his Doom's abilities seem to have increased. And now he takes every opportunity to walk the beach in search of his family. My apologies, Sam. You came all this way to visit me, yet I neglected to give you a proper farewell. Do be careful out there. As I mentioned before, this region is rich in memories of death and extinction. It should come as no surprise that BTs are sighted here more frequently. Perhaps you recall the models in my lab. Their designs were all based on eyewitness accounts. Though I suppose they must have struck you as strange, considering the many times you've come face to face with the real McCoy. Dur ama. Ha gayret. Şimdi şurası bizim gideceğimiz yer. Yola. Nereye bu? Oraya değil. Şuraya yok mu be? Bize şuraya lazım. Olmadı bu. Geri dönüş için. Oha. Ne oluyor lan? Bir dakika bu ya bakayım. Baksana şey düşüyor. Şöyle çıkarız biz. Çıkarım ben. Oradan mı gitseydim diye düşünmedim değil ama. Kaç metre? 75.
Şey giymem lazım. Bir dakika dur. Nerede? Buradan değil. Şuradan var mı diye baktım ama bir dakika. Bir dakika. Ha bu şey dolgu bunlar. Değil mi? Onların hepsi dolgu. Şimdi bir monster iç. Jeolog orada. Bir kargo alamam şu an, zaten felaket durumdayım. Bizim Johnny yine korkuyor. Buradan mı çıksam ya? Aa, ne oluyor? Buradan değil mi? Fırtına var, fırtına. Buradan çıkış var mı ya? Deneyim ya ben. Açıyor. Hadi koçuma. Hadi. Süperiz. Yok, çıkarız ya. Buradan çıkarız. Dur bakayım. Allah'tan bir tane almışız ha. Dur dikkat et. Tut. Bir dakika. Yere... Ne oldu ya? Bir şey yapmadım ki. Bir şey olmadı ki. Niye öyle bir şey oldu?
neredeyiz? Şuradan gideyim o zaman ben. Bak doğulu madene sıcaklık veriyor bize. Bir sakin ol. Aman. Bir saniye. Orası daha uzakta. Şurası bizim yer. 263. Ben aşağı ineyim, şöyle geleceğim. Var mı buralarda bir yerlerde? Biz zaten ilgilenmeyeceğiz fazla ya. Aa, burada mı? Tamam. Aa, aşağıda. Onun kordonunu kesmem lazım.
Şöyle geçsek biz. Bizim sizinle işimiz yok ya. Şöyle ben gideceğim sadece. Abi %100. Şimdi düzeldi. Bir dakika, nerede? Burada mı? Bay bay. Bay bay. Dur bakayım be. Tamam. Bu ne abi ya? Gördüm. Bizi gördüm. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Dur bakayım bir. %13.
da bitti. I was worried you might not get here in time, but I've been haunted by those visions you doom sufferers see. That I put the nightmares down to fatigue, possibility of chiral contamination. It's just lucky we got it before the suicide. Dying's not an option. My research, it's not just my life you're saving here. I started to wonder if I'd ever see these meds. I guess you really... Thank you. İyiyiz. Öyle diyorlar. İşimize de saygımız var. 0 hasar. Robotlar bunlar, hasarlı olanlar. Kargocu. Ona da en iyisi görebilir. Daha fazla beni alacaksın. Oh, yes. Right then. Artık burası da bizim. And just like that, I'm part of the UCA. Studying this fossil beach should be a good... Assuming I can prove once for all. Honestly, though, I'm just excited I can finally share these... Can you believe I found chiral deposits in strata dating back 60... Evidence of... Chiral matter has existed on Earth since this strata... Look at this, Sam. Do you see that black fissure there? We believe this is the source of the chiralian readings. In the distant past, earthquakes caused producing layers of what is known as... We call these layers extending the principle. Our fish... The presence of chiralium in this... It strongly suggests that beaches must have appeared during the... And not just then. The chiral network has recovered data suggesting that would seem to indicate... In expanding the chiral network, you've helped us glimpse a pattern in these scattered points of data. You've furthered and ensured that it is only a... But this is... See this through, Sam, and there's no... Good work. New order available. Dur bir dakika. Şunu robotlara verelim. Şimdi merdiven. Ha, bu sırtında taşıman depo boş mu? Depo boş. Abi tırmanma kazığı bir tane yap. Merdiven. Tamam yap. Üç tane yap. Dur bakayım. Uçağın kuruya koyabilecek miyim? Uçağın kuruyu bağla. Şimdi bir tane daha merdiven yap.
Sinematik yapamıyoruz. Neyse. Ne yapacağız biliyor musun? Cillop. Hatta bir de düzenlemeyi unuttum. Hah, mis gibi. Neresi kaldı? Tamam, oraya da gidelim. Hatta şöyle, pardon. Bir tane daha iç. Haritaya bak da. Paleontok. Tam doğru da. Weapons restrictions lifted. Bir daha bir bakayım da. Aynen. There we go. Güzeliz, iyiyiz. İyi gidiyoruz. Aman. Dedim ya, hızlı gider miyim acaba? Artık BB yazmıyor, Lu yazıyor. Oğlumuzun ismi. Nereden ineceğiz biz? Umarım iniş vardır.
Dur. Aşağıdan gidecektik, her zamanki gibi yanlış tercih. Ne oldu ya? Patladı mı? God damn it, Sam. Body you left behind with Necro. The BT had popped, made contact with someone and triggered a void out. The chiral network, the UCA, you can forget about it all. Ne oldu ya? We're done. Ceset bırakmıştım daha kaç bölüm önce. O mu acaba? Bu ne abi? Üf. Umarım bir sıkıntı çıkarmaz. Ta nereden başlattım? Dur. Onları bırak. Şu konteyner tamiri al. Bakayım neredeyim ben? Oradan gideceğiz, tamam. Şuna bir bineyim mi? Umarım bir sıkıntı olmaz bir daha ya. Abi ceset bıraktık ya. Salak gibi sıktım. Şey olunca kullanamıyorum. Zaten burada kullanmaya gerek yok bence ya. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Weapons restrictions lifted.
Şuradan inelim. Aha çıktı bizimki de. İnelim de nasıl ineceğiz? Yavaş yavaş. Az kaldı. Şimdi şöyle yapacağız. Tırmanma kazığı nerede lan? Tırmanma kazığı aldım ya. Kargo meclisler mi? Hah. Bunu bir koymam lazım. İndirir mi bu? Bu olmadı işte. Kötü oldu. O zaman başka var mı benim tırmanma kazığım ya? Şimdi kargo. Başka da yok. Aa, var lan. Vallahi var. Hadi süper var ya tam yetişti ha. Çok iyi ya. Çok iyi yerleştirdik araya. Nerede şey? Sabır sabır en önemli şey. Ha, onu al. Onu al bir dakika. O ne lan elimizde tuttuğumuz? Alsam ne olur? Şimdi şurası değil mi?
Şöyle yapsak, konteyner tamiri var mı? Şöyle bir tut, buna da tut. Oldu mu ki şimdi bu? Öyle yapınca acaba? Al bakayım antimadde bombanı. Kurtulalım şu bombadan ya. Much appreciated. Thanks to you, we can finally move ahead with the dig. I swear, this place is bad enough with... Not that I need to... You did it after all. S. You can set up the chiral network. Sunucuya nasıl bağlanıyor? Oksijen maskesi. Anyway, it turns out, Sam Bridges, I have it. A local porter was on his way here with something very valuable. It's a 200-million-year-old ammonite, which looks... He apparently stumbled across it in a boulder. That's not the half of it. The man claims this color me skeptical, but the specimen merits study, and I wasn't about to... So I asked him to carve out the whole surrounding chunk. Naturally, I wanted to compare it with contemporary, which is why I had him excavate a number of those. But what does the dumb fuck go? Didn't even have the good sense to mark which. The cargo was supposedly where toxic gases have a tendency to build. Old Mr. Reliable claims it. But you, to protect you against the fume, just to be, you can pick it up with. That fossil could, while there are examples of viviparous fish, and if it is indeed 200 million years old, another one of, could the umbilical cord be connected? We must recover that cargo. It could provide a vital clue to the mechanisms. We're so close, bulacağız onu da. so very close to grasp. Hurry, Sam. We can't. Good work. New order available. Please. A hatası nasıl oluşuyor? Access delivery terminal for further. Neymiş? Ama amonitler. Getiririz hocam onu ya. Sıkıntı yok. Dinlenelim, bir şey yapalım. Bir Louis'i kontrol et bakayım. Dur lan.
Işıktan göremiyor mu çocuğun suratını? Kapsülü ışık oluyor. Evet, zorlu bir süreçti. Arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.